Hai Olivia, halo. Halo. Halo, boleh dinyalain kameranya? Hmm, Bisa? Ada di sebelah tombol mikrofon. Tulisannya video. oh, Nah, betul sekali. Oke. Hai Olivia, selamat malam. halo. Nah, sebelum kita mulai Halo. semuanya, kelasnya itu adalah bahasa Inggris, ya. Olivia pengen aku ngomong bahasa Inggris atau pengen bahasa Indonesia? Inggris. English ya. Okay, so we'll start our class today and also good evening ya. And please welcome to Algorithmic Programming International Schools. Yeah, here you will create your first own programs using Python in Python start class. Yeah, so for the first year, yeah, we'll start using Python start course. Okay, so I will introduce the algorithmics. So algorithmics is the place where you can learn programming skills using Python. So you create your first programs, yeah, and especially for the kids. Nah, and in this place, yeah, I will be as your tutors. Yeah, my name is Daud Fernando. You can sorry, you can call me by Kak Daud aja ya. Jadi nanti bisa panggil Kak Daud aja. And I am from Bandung, but currently I live in Kediri. Ya, okay. My hobby, Halo. my hobby is playing Mobile Legends. Do you play it too? Do you play Mobile Eh, u- Legends? Yeah. not anymore. Not anymore ya. Why? Bored. Why you not playing anymore Mobile Legend? Why? Uh, because uh, it's getting boring. But my It's, cousin still play it. but because it's getting boring. Oh, okay. I'm still seeing it's quite interesting. Yeah, so until now, I'm still playing it. Yeah, and that's it. Maybe for the introductions. Yeah. So you already know for the algorithmics, and then you already know your tutors. Yeah, and then I will know more about you. So please, Olivia, introduce yourself. You can mention your full name, your nickname, and then your class and your age. Yeah. So go ahead, Olivia. My nickname is Olivia. Hi, Um, Olivia. Your full name? What is it? Olivia Kurniawan. Olivia Kurniawan, and I can call you as Olivia. Yeah. Okay. What is your age, and also which grade are you in right now? I'm 12 years old and I am at SMP Start 1. So you're in the first grade in the junior high school. Yeah. Okay. What is your hobby? Actually, if you don't know the English, or maybe I speak some English that you don't know, please let me know. Yeah. I can Yeah. translate it to bahasa directly. Okay. So, what is your Okay. hobby? Instead of studying, what are you doing? Hmm. What do you usually do, Olivia, instead of Uh, study? Or I can ask you Drawing. what's your hobby? Hmm? Um, one of my hobby is drawing, and I usually do drawing or not playing games or not watching TV. Ah, okay, okay. So you can draw me later, yeah? Draw my face. Can you? I don't know how to draw realistic yet. I don't know. Okay. So, where do you live? Lipo, Where? Sorry, lip, lipo. Lipo. Oh, wait, is it in Jakarta?
DKI Jakarta? No, Is it Jakarta no, Jakarta Pusat? no, Lipo Cikarang. Oh, Lipo Cikarang. Okay, okay. And then what's the other questions? Okay. Why you interested in programming? So why do you want to learn in here? Yeah. What's the reasons? Mm, Can you tell me? I want to make games You want to make and games? Hmm. and And what? man And what? Sorry. and man Sorry, I still can catch you. What's that? and I wanna make money. You wanna make money. Okay, okay. Yes, yes. So your So drive is actually good enough. Yeah, so today we'll see, yeah, how you can create your first game and maybe you can sell it later. Yeah, and then make your own money. Now, okay. So I will share my screen now. Do you have any questions maybe? So since no, I always ask you, maybe you have some questions for me or the algorithmics itself. nah, Do you? Do you have any questions? no. No questions, yeah. Is there your mom in there or maybe your dad to Uh, accompany you? Or no, I'm alone. oh, you're alone. Okay, okay then. So we will start our lesson today, yeah. So in the first lessons, we'll learn about introduction to the Python language. Now, so welcome to Pro Team, yeah. And here you'll learn about Python, yeah. It's one of the programming language, yeah. It's quite famous. And in algorithmics, yeah, you will learn about the materials and then lots of exercises. Yeah, do lots of exercises. So instead of you only hear my explanations, you do your assignment as well. Yeah, so it will, I hope, yeah, I hope it will attach a little bit longer. Okay, we Okay. already get to know each other, and then we'll start our lesson. So why do we program in Python? uh, when we are creating some programs, that means, yeah, there's a lot of programming language that we can use. Now, one of them is Python. Okay, as you can see in here, yeah, we rank all of the programming language, and the Python is the first place. Based on what? Based on maybe you want to create a kind of website, yeah, or the desktop, the mobile apps. Python is the good one. Yeah, since already I mean since everyone use it. Yeah, now for example maybe you mention, oh, I want to get some money, mister. So yeah, maybe in the future you can work from for this company. Yeah, are you familiar with this company? Which one Yes. are you not Except familiar? Which one? eBay, IBM, Atmel, Intel. Okay, so eBay is one, it's like e-commerce. Yeah, if you know Tokopedia, so it's the same with that one. IBM, IBM is basically one of the Windows. Yes, since it's one of the operating systems. Now IBM is the other versions of that. Okay, so mail just email, and then the Intel is the same with the Windows. Yeah, it's talking about the processing system of the computers. Maybe you want to jump into the game areas. Yeah. Uh, have you ever played those games? No, No, yeah, not at all. Or maybe one, two, no. not at all. I only watch The Sims for only I only watch it in YouTube. Yeah, I do the same with that one. I think that's quite famous, yeah. Now, have you ever used Microsoft Excel? Yes. Yes. Maybe, wait.
Sorry, I thought I thought there are some persons knocking my door. Okay, we'll continue. Yeah. So in Microsoft Excel, we can create this bar chart. Yeah. Actually, when we are creating this bar chart, it's lots of process we need to do. Yeah. In Python, you can automate it. Okay, so maybe there are five process. Yeah. So you can click one of the buttons, and then the five tasks will automated process. Yeah. Okay. Nah, so we'll jump into the materials. That means we learn about algorithm. What is an algorithm, Olivia? Hmm, I don't know. You don't know. Okay. For the programming language, what is it? Don't know tuh. You don't know to program. What is it? I don't know how to explain it. I don't know. Sounds like it. Okay. For example, when we are talking about algorithms, yeah. Uh, when I ask you, Olivia, how can you do when you want to eat? Maybe for the first one, eat in home, yeah. Maybe for the first one, what will it be? First thing, maybe Cook you need to go to the kitchen, yeah. Doesn't it? Go to the key. the fridge is not at the kitchen. Sorry, what? The fridge is not in the kitchen. Oh, the fridge is not in the kitchen. Oh, in your home, in your house, the fridge is not in the kitchen. No. So where do your family usually cook? I mean the stove and anything At the else. kitchen. Yeah, in the kitchen. Yeah. So we are The talking fridge, about that. Huh? only one fridge that is only um especially for only for cooking, like raw meat, like that, only raw stuff on the fridge on the kitchen. Oh, okay. So for the finished one, it plays in. Where is it placed? The dining room. Oh, in the dining room. Okay. Okay. We can say it to go to the dining room, eh? And then what else? After that, Grab a plate and fork or spoon or knife. right? Take plate, take spoon, take knife, and then what is it? What anything Take the else? food and put it in the plate. Yes, that's right. Yeah, and also take the rice, yeah. Nah, after that, what is it? Eat it. Hmm? Eat it. Just eat, okay. I think we miss something else. Yeah, we forget to Uh, wash our hand. And then pray. Yeah. After that, we can eat. So these are the process. Okay, process. And when we are talking about it, yeah, that means we need ya biar gak lapar gitu ya tujuannya ya. What is the goal when we are going to eat? Yeah, to fulfill our stomach. Yeah, so we are not hungry anymore. Nah, so algorithm is more likely about that. It's talking about the process and also the goal. Okay, that's an algorithm. Now, for programming language, that's really simple. Yeah, I talk to you, yeah, using English language. That means when you want to tell the computers, hey, computers, please make me some money. Yeah, then you need to know what the language that computer use. Okay, so that is a programming number. language. Number. Yeah, Number. Younger. What is that? Most coding usually use number, yeah.
Oh, number. Okay. Oh, number. Yes, actually, we will discuss it later, yeah, in the next appointment. You will see what the computer learns, yeah, how can execute the programs. Nah, so when we are talking of programs, that means, yeah, it's simply we already use it algorithms, yeah. For example, we have it algorithms. Nah, when we are creating that using programming language, yeah, it will become programs. Yeah, so they are related to each other, okay, but they are not the same. Yeah, okay. So there are three rules as well, yeah, Olivia, when we are talking about the programming, yeah, or the computer can understand. The first one is rule of beginning. Yeah, it's simply like algorithms. Yeah, you can see, yeah, the algorithm is a numbered. So the first task will be executed in advance. Okay, and then rule of order, yeah, it just follow the sequence, yeah. Now for the rules of code styles, that means when the programs, yeah, written in the capital case, you cannot write it or code it using the lowercase. Okay, just like Okay. that, Olivia, do you have any questions? No. No questions, yeah. So No. Olivia, please share your screen. We will do some exercise by clicking this button. Wait a minute, I will share it to you. What button? Nah, this is the link. Please click it and then share your screen. Do you know how to share your screen, yeah? In Teams. Ma, usernya Olive apa ya? Share screen dulu aja, Olivia. Nggak apa-apa. Nanti sama Kak Daud ditulisin. User Olive Oh, sama kode Olive apa ya? Mama lupa. nggak apa-apa. Olivia share screen dulu aja. Nanti aku bisa tulis di layarnya kamu. Coba. Olivia share screen dulu. Mana? Nah, oke. This is for the username and this is for the password. Oke. Nah, so Olivia, jadi kamu nggak cuma dapat live Zoom aja sama Kak Daud ya, kamu juga dapat live course. Nah, ini kamu bisa buka setiap saat 24 jam untuk ngerjain latihan, ya. Nah, untuk pertama kita bisa buka nomor satu. Oke, so kamu bisa pilih jawabannya. Ini adalah soalnya, kamu pilih jawabannya. Kalau pilihannya dalam bentuk kotak, artinya kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban, ya. Oke, coba dipilih Olivia. Yes, totally. All are correct. Yeah, continue. Now we need to drag the squares
yeah, to the blank value. And we need to match with its definitions. Oh, Okay, yes, yes, yes. Yeah, we didn't use that. Okay, continue. Now you can read the instruction set. Have you read it? Read it ya. Now if you already read it, so you can click the yellow button. How many finger you use, Olympia, in terms of typing? uh, I think all day. You use all of the fingers? Wow, great. I We can measure it, I yeah. think. Yeah, okay. We can measure it, yeah. So you need to type all the letters, yeah, shown in the screens. Okay. So you need to type it using the keyboards. And then if you type it fast, the value will be the highest. Oke, nilainya bakal gede, gitu. I usually can type fast when I was like grade 1 or grade 2, yeah, but now slow again. Okay, we can see it. We can do it as a practice as well. Okay, so you just type it, yeah. Now when it comes to the blank space, that means we use the space bar. Now when it shows pink, that means it's typo. You need to remove it. Continue. What is blue mean? Yeah, What does blue mean? what does blue mean? That means it's one of the functions in Python. Nah, we will learn it later. Okay. Mm. So when the color is blue, that means it's one of the functions in Python. And if it's white, it's just a plain text. What does red mean? That means you're wrong.
Red or pink? Oh, no, no, no. Just still continue, Olivia. That's still correct. You need to finish it until the close parenthesis is written. Nah, it will Oh. change to the yellow color. That means it's correct. Hmm. Okay, go ahead. Choose your emotions. Heart. Okay, which one? Just just choose it. Yes. Okay, go to the next one. Please choose the. I think there are. Wait. There are three correct answers. You need to choose three options out of six. Yeah. Are you sure? No, it's not. This one's correct. This one is also incorrect. Ya, we already discuss about. Kita tadi udah nyoba bilang ya, algoritma makan kan nggak pakai codingan Python. Nah, berarti algoritma itu nggak selalu pakai programming language. Special programs? No, this one is correct. Iya, oke. Nah, oke. Nah, so for the rest of the exercise, it will be shown like this. Yeah, so there are this one we call it as a task book. Yeah, this one is task book, and this one is the program. I mean, the area of we programs. Yeah, we code, and then you can close the task book. Yeah, if you already read the instructions, so you can click this one, Olivia, the purple line. Click. Oh, no, no, no. We don't have to change anything. Hmm. Just click. Okay, now, so when you already read the instructions, you can run the programs. Yeah. No, we need to run it first, and then we can check the boxes later. Okay, as you can see there. So when you code like this, it will be executed in this area. Yeah, by clicking play button. Okay. Now, so you can open again the taskbook. Mm-hmm.
Okay, just like that. Now you can check the box. Yeah, you already read it, yeah. So we only use run the programs, and we already did that. So you can click the submit button. Then next level. Do you have any questions? There are three correct answers, yeah. Are you sure this program runs endlessly? Yeah, okay. Now, okay, so far that's it for the exercise. Do you have any questions? No. No questions, yeah. Now we will do the next sessions. I will share my screen again to you. Nah, okay. So we already learned about the introductions of the Python, yeah, and we will continue to the first programs of the on the platform, yeah. We already did that. Nah, and then for the second sessions, we learn about functions and also the arguments. Okay, have you heard about this functions? What is it? What do you think? No, I don't know. You don't know. Kamu matematika di sekolah udah sampai mana? Nah, matematika sekolah sampai mana ya? Lupa. Kamu belajar apa, Kak, kemarin? Kok Olivia nanya mamanya? Hah? Olivia belajar Eh, apa di sekolah? ini kan akar-akaran kan? Iya. Ya udah, Belajar apa? kuadrat, kuadrat nggak? Yang min-min apa ya? Fraction apa tuh? Akar sama lihat aja di buku. Iya benar, lihat di buku. Ayo. Masa udah lupa? Ayo. Coba Bukunya review udah ulang. dibimbing. Exponential Heading ya, bukan? Exponential bukan? fraction, Exponential atau bukan? Or just arithmetic, simple arithmetics. multiple, multiple and Number associated division factor. Multiplication and also divisions. Okay, okay. So, when we are talking about functions, it relates to one of the mathematicals materials. But yeah, you haven't learned it, so we will pass that once. Basically, when we are talking about functions, it's the same with the programs. Okay, that's the same with the programs. So, when we are talking about program, that means we have algorithm, yeah, written in the Python. Now, for the functions, it's the smaller portion of the programs. So when you talk about program is the it's the bigger circle. That means the function inside of it. Okay, it just uh, hanya irisannya di dalam lingkaran itu. Okay, one of the example is print. You already type it ya before. So when you are using print, you will make the text shown in the programs. Oke, so for example, kalau kamu punya print, terus di dalamnya ada tanda petik, ya udah nanti dia akan muncul hello hackers, gitu. Kalau misalnya kamu pengen pakai koma, itu bisa juga, asal kamu tetap ya menggunakan tanda petik di antara teksnya, karena itu adalah teks, kita perlu pakai tanda petik. Nah, kamu juga bisa ya kayak gini ada angkanya di dalam atau angkanya bisa juga nggak usah pakai tanda petik. Oke? Jadi yang perlu diingat kalau teks itu perlu pakai tanda petik. Tapi kalau angka, it doesn't have to. Contoh, berarti kalau angka itu bisa nggak pakai petik ya? Nah, kamu bisa ngelakuin arithmetic.
multiplication, sum, difference, quote, divisions ya. Ini divisions. 28 bagi 2 ya udah 14 gitu. Atau mau kombinasinya ya. Berarti nanti kamu punya teks, terus pisahin pakai tanda koma. Terus 150 kali 3. Ya udah, berarti teksnya nanti dikeluarin, hasil perkaliannya 450. Ya, gampang ya, aritmatika. Misal aku tanya, Kak Daud tanya, 14 modulo 2 sama dengan 0. Olivia tahu alasannya kenapa? Enggak. 14 modulo 2 sama dengan 0. Tahu alasannya kenapa? Enggak. Modulus. Ah, Modulus itu adalah reminder ya, atau sisa bagi. Nah, kenapa hasilnya jadi 0? Tahu alasannya? enggak. Enggak tahu. Nggak tahu, oke. Nah, misal kita akan coba bahas bentar ya. Jadi kalau 14 modulo 2, misal kamu bagi 14 dengan angka 2. Dia kan habis ya, langsung 7 ya. Tapi misal Olivia, kamu ngebikin 15 dibagi 2. Hasilnya bilangan bulat atau desimal? Hmm, 15 bagi 2. Kamu punya 15 permen. Dibagi ke 7 orang teman. Masing-masing teman kamu dapat berapa permen? 15 bagi 2. Iya, 15 bagi 2. Berapa? Kok 7 sih? Sorry. Jadi Eh, jawabannya 15. Kamu punya 15 permen. Terus dibagi ke 2 temen. Masing-masing temen kamu dapat berapa permen? Sorry. Kebalik. hmm, 7,5. 7,5. Betul ya. Nah, kalau kita lihat, oh 15 ini nggak bisa dibagi 2 berarti ya. Hasilnya itu adalah koma. Ya udah, kita berarti pecah nih angka 15 jadi 14 dan 1. Kenapa? 14-nya habis dibagi 2, sisanya berapa? 1. 5. Jadi 1. Kan 14 tambah 1 berapa? 15. 14-nya habis dibagi 2, sisanya 1. Ya. Jadi kalau kamu bilang 15 modulo 2 berapa? 15 modulo 2 itu 1. Satunya Sisanya dimakan adalah, buat sendiri. nggak dimakan berarti ya sisanya. Buat Olivia gitu. Berarti kalau 23 modulo 5 berapa? 23-nya kita pecah dulu. Perkalian berapa yang dekat ke angka 5, Olivia? Hmm, 4. 20 sama 3, iya nggak? Betul, 4. Jadi 5 kali 4, 20 ya. Berarti 20-nya Iya, habis, sisanya jadi 3. Jadi itu dimakan. adalah modulus. Ya. Terus bagian berikutnya adalah kalau kamu ngebikin 14 double slash 3, ya udah itu nanti ngebikin pembagian jadi bilangan bulat. Tapi kalau kamu pengen bikin pangkat, em, kasih bintangnya aja 2 kali, dapat 27. 3 pangkat 3 jadi 27. Gitu. Ya. Terus dia sama kayak matematika. Kenapa? Kalau misalnya ada tanda kurung, dia akan di duluan. Ya, dia akan dikerjakan duluan. Contoh, kamu 1 tambah 1 kali 7. Ya udah berarti kan perkaliannya dulu baru ditambahin ya. Jadi 8. Tapi kalau ada tanda kurungnya, berarti yang tanda kurung duluan. Yaitu 2 kali 7. Jadinya 14. Gitu. Oke? Ada Wah, harus pertanyaan? pinter math. Hmm? Harus pinter math ini. Harus minta? Enggak. Harus suka math. Ya. Alasannya, bilangnya harus suka math. Asal suka gampang. Ada lagi? Enggak. Nggak ada ya?
Kita akan lihat by exercise. Kamu boleh share screen. Nah, kamu klik aja tombol yang warna putih di sini. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu juga boleh. Nomor 2. Nah, oke. So, ingat ya. Tadi kalau teks harus ada tanda petik. Jawabannya ada 2. Betul. Boleh langsung dijawab ya. Merah. Iya, merah kan artinya teks. Merah di situ nggak error ya maksudnya. Answer. Ya, Nah, ini di mana ya, Ma? Mah, yang ini di mana ya? angka 8, angka 8. Oh, Nah, kalau ada pertanyaan tanya, tanya Kak Daud ya. Biasa nggak mau gimana. Coba baca dulu ya, kita seperti biasa. Baca dulu soalnya. Yap, dibuka lagi buku tugasnya. Nah, belum bisa. Dibuka dulu buku tugasnya. Baca dulu ya. Sudah dibaca? Berarti kita perlu apa? Ngapain, Olivia? uh, Only correct the syntax errors ya. Betul. Terus baris 2 udah benar belum? Mm-mm, pinter. Oke. Sip. Boleh di checklist ya. Nah, ini otomatis. Jadi kalau tadi kan manual ya. Ini kamu bisa langsung checklist, dia otomatis cek. Lanjut. oh, ah, Baca dulu. Baca dulu soalnya. Baca dari judulnya dulu ya. Baca dari judulnya dulu. kok ini kelihatan kayak ikan ya? Kayak ikan. Ikan apa? Ikan biasa, ikan Ikan gapang. ikan gitu.
Baca dulu soalnya. Ingat, perlu rajin membaca ya. Dibaca dulu soalnya. Nggak usah dilihat gambarnya. Gambarnya nggak usah dilihat. Langsung baca deh soalnya. No need to fix the parameters. Kita nggak perlu ngebenerin parameters itu apa? Yang di dalam tanda kurung. Nggak perlu kita benerin. Oke? Berarti apa dong yang salah? Tempat print. Iya, spasinya ya. Masa dia ngebikin kayak gunung gini? Nggak bisa dong. Dia harus sejajar semua. Nah, ini yang masih belum-belum. Ini harus semuanya harus sejajar ya. Hmm. Eh, kebanyakan. Eh, Oke. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan makanya pelan-pelan. Oke, nah udah boleh. jelas. Di checklist, udah. Yang di dalam tanda kurung nggak usah dibenerin kan? Jadi kamu checklist. Langsung checklist. Nah, mantap. Lanjut nomor 5. Ada pertanyaan dulu Jadi nggak? botak. Jadi botak. Coba baca dulu buku tugasnya seperti biasa. Yellow. Kita bikin Hello World ya. Write a program that displays a greeting to the world. How can we use the functions and show this text? Mm-mm, mm-mm. Diikutin ya, white space-nya. Yes, betul. Yakin? Udah bener? Coba checklist. Nah, belum hijau, berarti ada yang beda. Ya, coba lihat apa yang beda. Di angka satu. Mama tandanya oh. Angka satu, angka satu. Di angka satu. Tanya Kak Daud, Ya ayo. jadi Nah, oke. Lanjut. Coba baca lagi buku tugasnya. Jadi kita perlu ngapain? Write a program that calculates developer salaries. Kita pengen ngitung program gaji pegawai. Ya, kalau misal kamu eh, seorang gaji pegawai, dia dapat $1.000. Terus ada 12 pegawai. Total yang perlu dibayar berarti berapa? Rumusnya gimana? perkalian. Perkalian. Apa yang dikali? Mama, ah, Ayo, tulisan buat kalian di mana ya? di, di angka 8. Oh, Tapi nggak bisa langsung perkalian. Kita harus teksnya dulu ditampilin. Baru perkaliannya. Teksnya dulu diketik. Nggak usah pakai spasi ya. Hmm. Teksnya dulu yang diketik. Yang ini. Bukan. bintang Teksnya gimana dulu. ya lupa. Diangkain 1, 2, 3 kalau nggak salah ada bintang. Ini, lihat, Olivia. Kita perlu ngeprint dulu teksnya. Ya, jadi kita nggak bisa Oh, langsung perkalian. Kamu harus ketik dulu teksnya. Hmm.
Titik 2 berarti ada titik 2-nya ya, jangan lupa ya. Nah, baru deh kita bikin rumusnya ya. Berarti nah, kalau kamu ngebikinnya di dalam tanda petik, dia nanti dibuatnya jadi teks ya. Makanya kita buatnya di luar tanda petik. Sudah tanda petik, kamu kasih koma. Oke, ini dihapus Oh, aja koma. spasinya. Nah, sudah tanda petik ya. Sesudah tanda petik. Sesudah tanda petik, Olivia. Hmm? Sudah. eh Bukan. Coba kita lihat dulu deh hasil programnya. Kamu coba play. Kalau kamu bikin, ya udah, dia nggak jadi perkalian. Kenapa? Karena dia dianggapnya sebagai teks. Ya, jadi ini kamu hapus nih. Dari koma sampai 1000-nya dihapus ya. Komanya juga dihapus. Komanya di mana? Seudah tanda petik. Karena apa? Karena dia perkalian ya. Nggak sebagai teks. Seudah tanda petiknya dulu, Olivia. Ini kan tanda petik nih, titiknya. Pencet kanan, satu. Nah, iya, itu sesudah ya artinya ya. Koma. Nah, baru rumusnya. Nah, kan kalau udah kayak gini udah bener. Coba checklist. Bener kan? Ya. Coba dilihat dulu, dilihat dulu. Bingung nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Jangan dulu next level. Ada pertanyaan dulu? eh Waduh, buka apa? Oh, mau screenshot. Ini bisa kamu buka loh 24 jam, nggak apa-apa. 24/7. Iya, 24/7. Kalau kamu mau buka nanti malam gitu ya, nggak tahu mau ngapain, nggak ada gabut gitu, bisa buka ini nanti. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Oh ya kan Nggak ada ya? ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Kalau kita latihan gini pakai bahasa Indonesia aja ya. Takutnya soalnya Oh, susah, pakai bahasa Inggris nambah bingung. Ya, jadi bahasa Inggris di materi aja ya. Oke, kalau gitu I will share my screen again. Ya. So, for the rest of the questions, you can finish it by yourself, ya, as a homework. Okay, so you can do it by yourself. Nah, once you face the difficulties, you can ask me directly through WhatsApp. Nah, so I need your WhatsApp number ya. Do you have your own WhatsApp number? nah, nomor WhatsApp Olip apa ya? Udah lupa ya. Also, okay, Telepon okay. kamu I will. Udah lupa. 0811 887 1198. Kenapa? Lupa. Oke, Buat apa? Nggak tahu. Hah? oke, oke. Saya nanti minta aja ke parents ya untuk nomor WhatsApp Olivia parents. Untuk apa ya? Nanti kalau misalnya ada info kelas, saya langsung infoin ke nomor WhatsAppnya Olive juga. Melalui handphone saya aja dulu. Jadi saya tahu. Oh, Pas oke. saya kirim ke dia. Hah? Oke. Nah, ini saya juga Ya? ada grup WhatsApp. Nanti bisa join ke grup WhatsAppnya parents. Jadi untuk progres di situ nanti link Zoom-nya juga akan di-share di grup WhatsApp itu. Ya. Kenapa? Nanti saya akan bikin grup WhatsApp. Nanti parents bisa join ya sama Olive-nya juga. Oh, boleh, boleh. Mm-mm. Nah, parents mungkin itu aja ya Olive untuk kelas di hari ini. Olivia atau parents mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, pada pertanyaan Apa nggak? itu tiga? Dulu nggak? Di Apa toilet. itu tiga? Ah? Kalau di sekolah gitu, kalau mau ke toilet, angkat tangan. Angkat Oh, tangan 3, 2, 1, 5 gitu. oh, oke, oke. Jadi Only nggak 3 minutes left. teriak-teriak.
Okay. Only 3 minutes left. After this, you can go to the toilet ya. Oke, baby, do you have any questions atau parents ada pertanyaan dulu? Ah, nggak tahu Belum ada ya? saya mah nggak ada. Oh, ini saya mau tanya. Ya, parents. Bina Nusantara memang Hmm. ada sekolah kejuruannya nggak? Ayo ke toilet dulu, dadah. Oh, ini begitu. Bina Nusantara, Binus maksudnya. Binus. Universitas Bina Nusantara itu kalau SMA saya tahu, ya Hmm. kan? Hmm. Kalau kejuruannya ada nggak? Kejuruannya kayaknya Binus nggak ada, parents. Dia SMA doang deh. Kayaknya Kalau SMA kejuruan, saya tahu. saya juga nggak pernah ngelihat ada sekolah vokasinya mereka. Oh, karena kemarin Kayaknya, waktu waktu meeting pertama trial dia bilang ada. hmm. Kata saya teh, emang ada ya? Oh, Belum tahu saya, kata saya. Makanya iya, saya saya juga nanya, nggak. memang ada? Binus, SMK Binus ya. Saya Wah, juga nggak pernah dengar. Oh, ada, parents. SMK Bina Nusantara Unggaran, tapi iya, Unggaran bukan bukan Bina Nusantara Universitas bukan dari Binus kan? Binusnya. Iya, bukan dari situ. Lain dong. Bukan 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 bukannya grupnya Universitas Bina Nusantara kan? Bukan, parents. Ini Jawa Timur dia. Oh, berarti Jauh, beda ya? beda daerah Semarang dia. Mhm. Kayaknya banyak deh. Nanti kalau misalnya, tapi saya nggak pernah cari sih, parents. Untuk SMK di daerah Cikarang. Hmm. Coba cari-cari info gitu. Kita juga Nggak cari. ada katanya. Nggak ada. Nggak ada. Itu binus mana? Binus Unggaran. Binus juga itu. Binus, Binus juga namanya. Binus Jawa Timur, tapi Jawa kayaknya bukan Timur. Binus Group deh. Bukan Binus Group Jakarta. Grup Beda, Jakarta Yang bukan. di Kemanggisan itu bukan. Bukan. SMA itu mah bukan. Hmm. lain. Tapi kayaknya SMA-nya juga udah cukup oke deh, parents. Mereka ada komputer digital skills-nya kayaknya. Iya nggak? Hmm, Nanti bisa coba kayaknya sih begitu. Cuman courses-nya. SMA-nya dia internasional ya. SMK-nya Binus. Binus kan belum ada SMK. SMA. Oh, SMA-nya, SMA. mereka kayaknya pakai Internasional bahasa kan? Inggris. Betul. Hmm. Jadi pakai bahasa Inggris. Kalau internasional kayaknya kemahalan deh kayaknya. Udah gitu, saya ngelihat di ini, di apa? Di itu katanya masuk ini ya, yang kekerasan itu ya, bully-bully itu ya. Ah, iya sih kalau 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 berita negatifnya, iya. Cuman cuman kan banyak positifnya juga. Prestasi-prestasinya banyak juga. Cuman Tapi lumayan mending kuliahnya bagus aja itu. nggak sih, parents? Kayaknya SMK negeri Hah? atau SMK mana ya? Saya nggak pernah cari sih. Nanti coba saya bantu cari juga ya. SMK swasta di daerah Cikarang selain Binus. Kalau misalnya kalau saya sih referensi ke BINUS. Kalau di luar BINUS kayaknya kurang kayaknya ya. Kuliahnya aja kalau gitu. Iya, paling ya kuliahnya. SMA-nya ya sekitaran rumah aja. Terus nanti baru kuliahnya. Kecuali kalau emang pengen SMK banget ya berarti bukan Binus. Kalau kalau ini kalau apa namanya grafis grafik desain saya tahu di Bogor Mm-mm. ada. Tapi itu bukan programming. Itu Iya, itu bukan karya. programming itu. Ah, iya itu bukan Itu computer science lain. ya. Iya itu Eh, ibaratnya DKV, anak kesenian. buat apa ya? Seni, buat kayak Mm-mm. percetakan ya. Iya anak kesenian Iya, kalau jatuhnya itu tahu. parents. Tapi kalau program kayaknya nggak ada kejuruannya kayaknya ya. Ada cuma negeri-negeri sih biasanya. Saya Iya, Pak. nggak pernah dengar SMK swasta yang terkenal terus tentang programming. Belum Coba denger ya. SMK swasta eh, programming Cikarang. Oh, Cikarang nggak ada kayaknya. Bina nasional iya sih paling jatuhnya ke SMK SMK yang iya SMK Biasa. SMK yang ada gitu. SMK yang dekat rumah. Ya, ya kalau nggak ada ya Bagaimana? berarti ya tetap masuk SMA berarti.
Mm-mm. Emang SMA-nya internasional ya, Binus? Kayaknya ada yang pilihannya Binus deh. internasional. Ada pilihannya nggak? Nggak, Paras? Ya, Nggak tahu ada ya. ada internasional atau ada yang Ya, regulernya gitu loh. oh ada regulernya juga. Harusnya sih ada dua pilihan itu nggak? Nggak tahu. Yang saya tahu kalau Binus itu internasional kalau SMA-nya. Hmm, Yang saya tahu ya. oke, oke. Seperti Pelita Harapan begitu. Mm-mm. Kalau grup anak saya sekolah itu grupnya grup Pelita Harapan. Cuman kalau anak saya mah Nasional Plus. Oh, jadi semi-semi ya. Ya, semi. Tapi kalau yang SD-nya itu full Inggris. Oh, nah. Full Inggris. Pelajarannya Inggris. Apa? Pelajarannya menjurus ke internasional sih. Singapura dia Hmm, biasanya. Cambridge ya. Kalau 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 ini SMA-nya, SMP-nya kayaknya Oxford ya, Math-nya, Math sama Oh, itunya. Kayaknya ada kerjasama deh. oh, Cuman oke. bicaranya sekarang udah nggak full Inggris, Oh, campur. Biasanya oke. dulu sosial itu Inggris, kalau sekarang sosialnya Indonesia. Jadi lebih banyak Indonesia, setengah-setengah lah. Math-nya masih Oh, Inggris. oke. Makanya dia kadang-kadang suka suka ngaco ngomongnya. Ngomong Indonesianya kurang bagus deh, amburadul. Nanti kita sambil belajar bahasa Indonesia. Kadang soalnya kalau di sini kan banyak kan matematika. Eh, Agak susah juga kalau misalnya udah matematika terus jelasinnya pakai Inggris. Jadi bingungnya double. Jadi saya prefer pakai bahasa Indonesia mungkin nanti pas ngejelasin. Biar, biar mudah easy to absorb. Nggak apa-apa. Karena kemarin Oke. dikasih taunya katanya full Inggris katanya. Sebenarnya kalau yang full Oke, full Inggris itu Inggris nggak apa-apa. materinya bisa. Kalau yang di pembahasan soal, it's kind of challenging untuk explain it. Pernah dicobain dan ternyata jadi nambah bingung. Materinya nggak kesampein, bahasa Inggrisnya dapet, cuman materinya nggak kesampein. Jadi ya udah mending bahasa Oh, Indonesia aja. oke, nggak apa-apa. Oke, Baras ada lagi? Nah, udah itu aja. Berarti besok juga sama ya jam 6 ya Besok sama dengan juga. Masih sama dengan saya, dengan Paris. Jadi, sama kok, oke, sama Kanda. Oke, sama kalau pada nggak ada lagi. lagi, Oke. Nah, kelasnya kita Olive, cukupkan aja, Parents ya. Dan Olive, ya. bye-bye. Selamat malam, Bye Parents. bye, bye bye Olive. dulu. Bye. Bye Dadah, guys. Olive. Bye. Good evening, Olive. Nanti nanya ke Kak Daud ya. Jangan nanya ke Mama Olive. Bye. Oke, bye, Olive. Kebiasaan.